Jerusalem to both to the ancient, to the classical Greek tradition, and also to the Orthodox Christian tradition that is strongly there. Okay, Asaf, we're live now. Great. Thank you, Anselmo. Hello, Laura. Hi, Asaf. Let's start recording, Samaya. It's a recording. You should let me do it, Anselmo. Maybe you need to make her co-host, Anselmo. Yes, I think you do. Can you do it now, Samaya? Okay. Good. After a little bit of technical working out things, here we are. Very nice to see you all. Anselmo, I guess I'll count on your translation today, is that okay? Very nice to see everyone. Depois de alguns problemas técnicos, aqui estamos nós. Muito bom ver todos vocês. You know, when we have these kind of technical denying forces, we mustn't forget that it is these technical possibilities that have enabled these communities throughout the world. You know, we would never be able to work together the way we do without digital connectivity. E vocês sabem que esses problemas técnicos que acontecem, eles são normais e sem essas ferramentas nós não poderíamos conectar aqui sem a conectividade digital. Nor would I have been able to show you images like this. Yes, we take this for granted, right? Any image today is online. This hasn't been this way. You know, for a long time, I actually had to go around the world and photograph. Images were not available online till not so long ago, at least not in high resolution. But today, you can get almost anything, like this painting, for example. E essas pinturas também a gente toma como garantido de que a gente pode compartilhar, que eu posso compartilhar essas imagens com vocês, mas algum tempo atrás eu tinha que viajar ao mundo para tirar essas fotos, porque a gente não encontrava elas pelo menos em uma boa resolução na internet. Has anyone seen this painting before? Yes, yes, no, yes. Well, you, Carlos, a few days ago. I'm adding a new one, Carlos, today to surprise you. This is a painting by Rembrandt, Anselmo. It is in the Rijksmuseum in Amsterdam. And we will start our workshop studying it. Essa é uma pintura de Rembrandt, ela está no Rijksmuseum em Amsterdam, e nós vamos começar o workshop de hoje estudando essa pintura. And one fortunate feature of this painting is that scholars don't actually know for certain what it's about. E uma coisa boa dessa imagem é que os estudiosos não sabem exatamente do que ela se trata. Is this a biblical couple from the Bible, yes, that have perhaps gotten together? Or are these contemporaries of Rembrandt that have commissioned him to paint a portrait of them on the day of their marriage? They don't know. We don't know for sure. Será que era um casal bíblico em que eles se uniram? Ou será que eram contemporâneos de Rembrandt que estavam se casando? Nós não sabemos. And the nice thing about that from our point of view is that while I'm going to ask you, what do you feel is happening in this painting? Because emotionally there's a lot happening. You can't be wrong, if you see what I mean, because we don't know. It may be. And so there's a certain freedom we have in examining this painting that is unusual, especially for a major painter like Rembrandt. E ao nós estudarmos essa pintura e eu perguntar para vocês o que vocês veem nela, porque tem muita emoção acontecendo nessa pintura, nós não poderemos estar errado, porque nós não sabemos qual é o tema dessa pintura, o que nos dá uma certa liberdade, especialmente, e é especialmente raro isso
é não saber o tópico quando se trata de um pintor renomado como Rembrandt. So, what do you feel is happening in this painting? Então, o que vocês acham que está acontecendo nessa pintura? Laura, give it a try. I see the difference. Can you hear me? Yes. I see the difference between both. She's sad. She's very sad. Something happened to her, and she's consoling her, like he is helping her to heal that moment. Something happened there with her. Yes, that's it. Very good. Can you translate that, please? Eu vejo que aconteceu alguma coisa com ela, algum sofrimento, alguma situação. Ela está muito triste e eu vejo a diferença de emoção nos dois e ele está consolando ela. Ele está ajudando ela em resolver essa situação. Yes, and I think I've been doing this with the other communities in Samoa, and the general consensus is that something has just happened or has become known to her of an emotional nature. Yes, and he is consoling, supporting. Yes, that's the general impression everyone has when looking deeper into this painting. E eu tenho trabalhado essa pintura em outras comunidades e a ideia comum nelas é que algo acabou de acontecer para essa mulher, ou ela soube, recebeu alguma notícia, e esse homem vem e está consolando ela. Existe essa emoção nela de que ela está sendo consolada, e esse é o tema, o que as outras comunidades foram unânimes em dizer. Is anyone willing to guess, and again, I cannot prove you wrong because I don't know, what might have happened to her? This is a painting, Anselmo, remember, this is not a photograph. Back in the day, to paint anything would be a big endeavor, right? I mean, you'd have to set up shop and get the colors and dress up the it's a big deal. So you didn't just, unlike today where you just take the phone and take a snapshot, you had to have a very good reason to paint anything. And so we could assume that something important has happened here worthy of painting. Anyone want to guess what that might be? E será que algum de vocês quer tentar descobrir ou trazer uma hipótese do que aconteceu para essa mulher? E, mais uma vez, eu não posso dizer que vocês estão errados, porque ninguém sabe ao certo qual é o tópico dessa pintura. Mas pensem que tem que ter sido algo relevante, porque não é como hoje que a gente pega e tira uma foto, tira um retrato rápido. Naquela época era uma pintura, você tinha que arrumar todas as roupas, todo o cenário e se dedicar para realizar, para concretizar essa pintura. Então tinha que ser algo relevante para ser pintado. Samaya, do you have any thoughts? What first came to my mind was that maybe they have a child that's sick and she's looking at he or she, and he's looking at the other side, because it seems she's looking to something or somebody with grief. Okay, can you translate that?
primeira coisa que me veio à mente foi que eles podem ter um filho, né, uma criança que está doente, e aí ela parece que ela está olhando para alguma coisa ou para alguém. Ele não, ele está com o olhar meio que desviado, perdido, mas ela parece estar olhando fixamente para algo. Quite possible, especially if we accept that she is sad, which is subject to debate, and some other people have not interpreted her emotional gaze as sad. But if this is what we see, then yes, Samaya, that could be a certain moment, especially if it's not a trivial sickness. You know what I mean? Something. Maybe even something that will stay with the child and then has long-term, she kind of looks to the future and realizes, oh, we're going to have to deal with that. And the husband then comes, of course, I will support, I will be right there with you. It kind of makes emotional sense. The composition, yes. Possivelmente, Samaya, se nós interpretarmos que essa mulher está com uma emoção de tristeza, apesar de que em outras comunidades eles não viram tal emoção de tristeza, mas se nós virmos tristeza nela, é possível o que você tenha dito, especialmente se tratar de uma doença que vai ter um tempo, uma duração maior, talvez ao longo da vida da criança, e isso tenha causado esse sentimento nela. Either way, I want you to see this looking forward in time in her face. The realization that whatever it is that has happened that we do not know and we cannot know seems to have long-term consequences, and she realizes that. De qualquer maneira, vamos observar esse olhar dela para frente no tempo. Nós não podemos saber se é isso ou não, mas de qualquer forma nós vamos ver esse olhar como vendo algo que se desenrolará ao longo do tempo. Because it is this large scale, expansive emotion that I'm after in showing you this image. This emotion that encompasses within it a longer time span. Wow, okay, from now on life will be different, maybe even very different. Vamos ter em mente essa emoção que se estende ao longo do tempo, essa emoção de que tem a capacidade de ver, nossa, daqui para frente as coisas vão ser bem diferentes, essa emoção que engloba esse tempo maior. Maybe he's proposing to her. Yes, will you marry me? Although I agree, Laura, that she's not as happy as you would expect in such a situation, but either way, in such a moment, she realizes, wow, I'm well, assuming she accepts, we're going to be together, for the rest of our lives. Again, the rest of our lives is what I'm after, this long-term consequence. E mais uma vez, se nós supusermos que ele está fazendo um pedido de casamento para ela e ela tem essa emoção, mas é claro, aqui não parece que ela está tão feliz quanto parece, mas se ele estiver realmente propondo ela a casar, ela tem essa emoção de que, nossa, as coisas daqui para frente vão ser diferentes, ele vai ser o meu marido. Mais uma vez, essa emoção que se engloba um tempo maior. By the same painter, in the same museum, is this painting. Pelo mesmo pintor, no mesmo museu, tem essa outra pintura. Obviously, quite a different emotional expression here. I want to study it together. Obviamente, uma expressão bastante diferente da anterior, e ele quer também estudar ela junto. Here we do know the context, at least maybe you do too. I know it, I know the story, and I will share it with you at the end. But first, I want you to interpret the emotion actually without knowing what has happened, what has caused this old man, to look like this.
E diferentemente aqui nesta pintura, nós sabemos o contexto, nós sabemos qual é a história que se passa aqui. Eu vou compartilhar com vocês depois que nós estudarmos ela, mas aqui é um contexto diferente. Tem um homem, um senhor velho, e eu queria estudar qual é a emoção que ele está representada nesta imagem. Carlos, what do you feel? What do you see? And do not be afraid to guess wrongly, yes? Because of course the lesson is not the fact of what happened, but the emotion that Rembrandt is trying to sculpt here. I see disillusion. How could this have happened? Can you translate, Anselmo, please? Yes. O Carlos vê desilusão, como é que isso poderia ter acontecido? Okay, very good. Shane, can you add anything to that? Old man, yes. For an old man to be disillusioned, it's one thing for a young, naive guy, but this is a very old man. To be disillusioned is quite unusual, and yet apparently it's what's happening here. Let's just translate that much, Anselmo, and then hear from Shane. A desilusão para um senhor de idade, vejam que é um senhor de idade, um velho, e para um senhor de idade ficar desiludido é algo significativo, não é um jovem inocente que está desiludido. I get the sense that he's worried that he might have made a big mistake and is contemplating whether or not he could have done things differently. Can you translate that, Anselmo? Yeah, let me just see if I understand correctly. So you said in the end, Shane, that he couldn't do it differently, yes? He was contemplating if he could have done it differently. He was contemplating, ok. Parece que o Shane viu que ele tem a sensação de que fez algo errado e ele está contemplando se ele poderia ter feito algo diferente. Okay, very good. This is the prophet Jeremiah. It's an Old Testament prophet. Este é o profeta Jeremias, é um profeta, you said Old Testament, Asaf? Old Testament, yes, before Jesus, before the New Testament. Do Antigo Testamento. His role, he was appointed by God, so the Bible goes, to prophesize to the people in Israel that they had to change their ways, change their lifestyle, to conform with God, or they would lose their country. E o profeta Jeremias foi escolhido para revelar de que o pessoal de Israel, o povo de Israel, teria que mudar o estilo de vida deles para se conformar, para se conformar com Deus, para estar de acordo com Deus. They didn't listen to him. Jerusalem was burnt down. That's what you see here in the background. And with it, the Temple of Solomon. Yes, a very big deal, as many of you would know from other lessons, other workshops. The big achievement of the United Kingdom, to build this temple, this permanent connection with God. That's done, that's ruined, burnt down. And he has taken out of the temple what he could, take with his bare hands, a few valuable things. There are various thoughts about what this might have been. It doesn't actually matter from our point of view. And he's running away, and he is contending with the fact that he hasn't been able to stop this calamity from happening. E a cena que aconteceu aqui foi que o povo de Israel não escutou o profeta Jeremias e Deus queimou toda a cidade de Israel, incluindo o templo. You said Solomon Temple, Asaf? Yes, the first temple built by Solomon generations before him. E o templo de Salomão foi totalmente destruído. O templo de Salomão que nós vimos anteriormente, e que o profeta Jeremias conseguiu salvar apenas algumas coisas desse templo, que são esses objetos que estão ao lado dele, e ele está contemplando se ele poderia ter evitado toda essa calamidade.
And so again, so although this is a very morbid state portrayed here, again, in summa, we have this long scale of, the temple is gone, things will never be the same again, forever, for the rest of my life at least. This long scale emotion, although more morbid in this case. E nessa pintura nós vemos uma emoção mais mórbida, mas mais uma vez aquela emoção que encompassa um tempo maior. Nossa, a cidade foi inteira queimada, o templo foi queimado e ele não existe mais. Pelo resto da minha vida, as coisas vão ser diferentes nessa cidade, apesar de ser uma emoção mais mórbida nesse caso. I share with you these two paintings because we do not commonly have these bigger, expansive, bigger scale emotions. Eu compartilho com vocês essas duas imagens porque normalmente nós não temos essas emoções maiores, essas emoções grandes. We get caught up in trifles. Yes, why is my omelette not done properly? Or why is the bus late 2 minutes? Silly things generate silly emotions in us, and our emotional spectrum, if we're not careful, if we're not intentional, remains very superficial. E nós, ao contrário, nós nos preocupamos com coisas pequenas do dia a dia. Será que por que o meu omelete não está no ponto que eu queria? Por que esse ônibus está 2 minutos atrasados? E pequenas coisas geram emoções pequenas. E se nós não tomarmos cuidado, nosso espectro de emoções vai ser bastante limitado. But we have the ability to contemplate the bigger scale of our lives, just as this woman seems to be doing. And this is something that we very much aim to replicate with self-observation. Mas nós temos a capacidade de ter acesso a essas emoções maiores, e isso está muito relacionado com o tema da auto-observação. Another way to look at it is kind of from a point of view of geometry, yes? From the point of view of dimensions, this is a very different point of view, a more moving intellectual one, but nonetheless useful. Uma outra forma de ver isso é através da geometria. Talvez ela é bem diferente, mais motor intelectual, mas também é uma forma de ver isso. A point, as you see here on the screen, has 0 dimensions, right? It doesn't have length or height or depth. Um ponto que vocês estão vendo aí tem 0 dimensões. Ele não tem comprimento, altura nem profundidade. Multiply this point infinitely, you create a line. A line has 1 dimension, it has length. Multiplique infinitamente esse ponto e isso se torna uma linha. Uma linha tem uma dimensão, ela tem o comprimento. Multiply this line infinitely, you create a plane, no longer 1, but 2 dimensions. It has length and height. Multiplique essa linha infinitamente e você vai ter what do you say? Like an area? So In English, a plane. Yes, a surface. Nós teremos um plano. Um plano tem 2 dimensões, ele tem comprimento e altura. Again, infinitely multiply this, you get a sphere or a cube with 3 dimensions. Multiplique mais uma vez, multiplique esse plano infinitamente e você vai ter um cubo ou uma esfera que possui 3 dimensões. This is our standard vision, right? We see in 3 dimensions. We can see, well, on a computer screen it's different, but looking around the room, we can see the relative depths and size and height of things. We see that the human machine sees in 3 dimensions. Essa é a nossa capacidade de ver, nós vemos as coisas em 3 dimensões, nós vemos a profundidade. Obviamente no computador, na tela do computador é diferente, mas se nós olharmos ao redor, nós vemos em 3 dimensões, que é a capacidade da máquina humana.
But if we could see ourselves through time as a solid, kind of like this, yes, if we could see, but it has to be a solid, Anselmo, in other words, seeing everything at the same time. If we could achieve that, we would be seeing in the fourth dimension. We would see ourselves through time. Se nós pudéssemos nos ver como um sólido dessa forma que ele mostrou na imagem, ou seja, se nós pudéssemos ver tudo aquilo que nós somos ao longo do tempo, nós estaríamos vendo a quarta dimensão. Which brings us back to the emotional presentation. Yes, when a shock happens, and it doesn't matter actually if it's a positive or a negative shock, but when something happens and you realize, wow, everything's going to change now, nothing is going to be the same, that long-scale realization touches you or kind of flirts, brings you to the edge of the fourth dimension, geometrically speaking. E voltando àquela pintura daquela emoção que encompassa mais coisas, quando você recebe um choque, seja ele positivo ou não, isso te leva para próximo desse estado de ver as coisas em 4 dimensões ao longo do tempo. It happens from positive news, yes. When my wife told me she's pregnant, boom, even though we were expecting or trying, it doesn't matter. You realize, wow, we're going to have a child. That changes everything forever. That scale. E o choque pode ser positivo. Quando minha esposa me falou que ela estava grávida, falou, nossa, mesmo que a gente estava planejando, a gente pensa, nossa, uau, minha vida vai ser diferente para o resto da vida. It happens through negative shocks when you learn somebody, especially somebody close to you, has passed away. I'm never going to see them again. Yes, the stunning realization, the finality of it. That's it. It has the same effect. Ou um choque negativo, alguém próximo de mim morre, e aí você fala, nossa, eu nunca mais vou ver essa pessoa, você percebe a finitude das coisas. And the theory is that you can access this kind of seeing without having to wait for a positive or negative shock, yes, by will, and that it very much has to do with self-observation, with the ability to see yourself like this big eye on top of the manuscript, objectively. E a teoria de que você não precisa de um choque para ter acesso a isso. A teoria de que você pode fazer isso pela sua própria vontade. E isso se torna possível principalmente através da auto-observação, como nesse olho que nós vemos no topo dessa imagem, como uma forma de se ver objetivamente. That's the labor I am presenting today, and we will be working with in the coming few weeks. Este é o trabalho que eu estou apresentando e nós vamos trabalhar com ele nas próximas 3 semanas. Let's end the live broadcast part now, Anselmo, and continue with the personal discussion. I wait for your signal.